Good morning, students. Today we are going to look about Economics Unit 5, Industrial Clusters in Tamil Nadu. Before that, we have to know about what is industry. So, what is industry? Generally, any human activity which is engaged in the conversion of raw materials. Conversion of raw materials. அதாவது மூலப்பொருளை கொண்டு மூலப்பொருள் raw material means மூலப்பொருள். Conversion of raw materials into readily usable material. Conversion of raw materials into readily usable materials. மூலப்பொருளை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருளாக மாற்றுவது. Any human activity which is engaged in the conversion of raw materials into readily usable materials is called an industry. Industrialization. So what is industrialization? தொழில்மயமாதல். Industrialization refers to the process of using modern technique. To the process of using modern techniques of production to produce goods that are required by both consumers and other producers on a large scale. Industrialization means simple process of using modern techniques of production to produce goods that are required by both consumers and producers. Okay, it's called as industrialization. From this video, we will learn the nature of industrialization of Tamil Nadu, importance of industrial clusters, how industrial clusters have developed in Tamil Nadu, எவ்வாறு தொழில் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்தது, எவ்வாறு தொழில் தமிழ்நாட்டில் அமைந்தது, தொழிற்சாலைகள் அமைந்தது, and the role of government initiatives in promoting industries. What are the steps had been taken by Tamil Nadu government to improve the industry? Importance of industrialization. We need to understand why the share of agriculture in an economy's income and employment decreases with development. நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம், இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் விவசாயம் சார்ந்த துறைகள், விவசாயத்தில் பெரிய அளவு பணப்புழக்கம் இல்லாத போது எவ்வாறு தமிழ்நாட்டை மேம்படுத்துவது? எக்கனாமிஸ் இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிக்ரீசஸ், விவசாயம் செய்பவர்கள் குறையும் பொழுது எவ்வாறு தமிழ்நாட்டை மேம்படுத்துவது? Agriculture in an economy's income and employment decreases with development. First, demand for food remains constant with regard to income. Therefore, as an economy grows and incomes increase, consumers tend to spend a lesser share of their income on products from the agriculture sector. You just see the picture, agriculture growth slips. In the slip represent the growth of agriculture. Agri GDP growth at constant prices 2011-2012 percentage. I compare 2012 and 2019-2020 GDP rate. 2014-15 minus 0.22. 2015-16 0.65, 2016-17 6.27, 2017-18 5.00, 2018-19 2.90, 2018-19 5, and 2019-20 quarter 1 2.00. So demand for food remains constant with regard to income. Therefore, as an economy grows and incomes increase, வருமானம் குறையும் பொழுது விவசாயம் சார்ந்த துறைகளிலிருந்து வரக்கூடிய பொருட்களை வாங்குவது மிகவும் குறைந்து விட்டது. Consumers tend to spend a lesser share of their income. அவர்களது வருமானத்தில் மிக குறைந்த அளவே செலவு செய்கின்றனர். For what? On products from the agricultural sector.
Second one, even the food that is consumed is subject to more transformation. அதாவது உணவு சார்ந்த பொருட்களை நாம் பயணிக்கும் பொழுது மிக அதிக தொலைவிற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டியதாகி உள்ளது. Food products are taken over longer distance, processed and branded. This also requires that food products have to be preserved. அதன் காரணமாகத்தான் நாம் உணவு சார்ந்த பொருட்களை பதப்படுத்துகிறோம். This also requires that food products have to be preserved. As a result, the prices that farmers get tend to be much less compared to the prices at which consumers buy. Third one, there are limits to the ability of agriculture to absorb labor due to the declining marginal productivity of land. Declining marginal productivity of land. So that wages too cannot therefore increase, and as a result poverty levels may remain high. விவசாயம் சார்ந்த உற்பத்தி தொழில்கள், விவசாயத்தில் உற்பத்தி குறையும் பொழுது, declining marginal productivity of land, நிலத்திலிருந்து பெறக்கூடிய உணவு சார்ந்த பொருட்கள் குறைவாக விளையும் பொழுது, there are limits to the ability of agriculture to absorb labor. Agriculture, விவசாயம் சார்ந்த தொழில் செய்பவர்கள் மிகவும் குறைகின்றார்கள். Wages too cannot therefore increase. கூலிகள் அதிகப்படுத்துவது கிடையாது, அதிகப்படுத்த முடியாது, சம்பளத்தை உயர்த்துவது முடியாது விவசாயம் சார்ந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கு. And as a result, poverty levels may remain high, especially when more and more people continue to rely on agriculture for their livelihood. Due to all these factors, there is a need for an economy's production and employment base to diversify away from agriculture. இந்த மூன்று காரணங்களினால் தான் நாம் விவசாயத்திலிருந்து வேறொரு துறையை சார்ந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. That is industry. We have a source to increase our GDP through the industry. Benefits of industrialization. As I said, it is essential. What? Industry is an essential to produce inputs to other producers in an economy. Even agriculture requires inputs from industries such as fertilizer and tractors to increase productivity. விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களிலும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்களிலும் தொழிற்சாலை என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். உரங்கள் தயாரிப்பது மற்றும் உதிரி பாகங்கள், டிராக்டர், இயந்திரங்கள் தயாரிப்பது போன்றவை தொழிற்சாலைகளிலிருந்து தான் வருகிறது. Even agriculture requires inputs from industry such as fertilizer and tractor to increase productivity. அதன் காரணமாக productivity வளர்ச்சிகள், அதன் காரணமாக விவசாயம் வளர்கிறது. Second one, a market exists for both producers and consumer goods. Market exists for both producers and consumer goods. Even services like banking, transport and trade are dependent on production of industrial goods. ஒரு பொருளை தயாரித்த பிறகு அந்த பொருளை ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் வாகன போக்குவரத்து தேவைப்படுகிறது. அதன் சார்ந்த தொழில்கள், அதன் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள், பேங்கிங், பண பரிவர்த்தனை செய்வதற்காக அதை சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. Second, a market exists for both producers and consumer goods. Even services like banking, transport and trade are dependent on production of industrial goods. Third one, by using modern methods of production, industries contribute to better productivity and hence lower cost of production of all goods produced. மிக குறைந்த பொருட்செலவில், மிக குறைந்த செலவில், மிக குறைந்த விலையில் பொருட்கள் அதிகமாக தயாரிக்கப்படுகின்றன. அதனால் டிமாண்ட், தேவைகள் அதிகமாகிறது, நீட் அதிகமாகப்படுகிறது. It therefore helps people to buy goods at a cheaper rate. மிக குறைந்த செலவில், மிக குறைந்த விலையில் பொருட்களை வாங்க முடிகிறது கன்சியூமரால. Cheaper rate and help create demand for
more products. Here I like to tell one point about law of demand. What is a law? What it said: when the price increase, demand decrease. When the price decrease, demand increase. ஒரு பொருளின் விலை குறையும் பொழுது அந்த பொருளுக்கான தேவை அதிகமாகிறது. ஒரு பொருளின் விலை அதிகமாகும் பொழுது அந்த பொருளுக்கான தேவை குறைகிறது. So industry, by using modern methods of production, industries contribute to better productivity and hence lower cost of production of all goods produced. Fourth one, through such expansion of production, industrialization helps to absorb the labor force coming out of agriculture. நான் ஏற்கனவே கூறியது போல விவசாயம் சார்ந்த துறைகளில் விவசாயத்தில் லேபர் கூலி தொழிலாளிகள் குறையும் பொழுது அவர்கள் எங்கே செல்கிறார்கள்? இண்டஸ்ட்ரியை, தொழிற்சாலையை நோக்கி. Through such expansion of production, industrialization helps to absorb the labor force coming out of agriculture. Employment generation is therefore an important objective of industrialization. வேலைவாய்ப்பை பெருக்குவதே தொழில்மயமாதலின் மிக முக்கிய நோக்கம். Employment generation is therefore an important objective of industrialization. Fifth one, a related advantage of industrialization is therefore technological change. As I said, by using modern methods of production, industries contribute to better productivity and hence lower cost of production of all goods produced. Due to the technological change, through use of modern techniques, industrialization contributes to learning of such methods and their improvement. Techniques, தொழில் மயமாதல் வளரும் பொழுது, தொழிற்சாலைகள் பெருகும் பொழுது அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய யுக்திகள் மாறுகிறது. அதன் காரணமாக அவர்கள் மிக திறமை வாய்ந்த வேலையாட்களை வேலைக்கு அமர்த்துகிறார்கள். பல புதிய வழிமுறைகளை கையாள்கின்றனர். As a result, labor productivity output per unit of labor input increases, which can help workers earn higher wages. அதன் காரணமாக வேலையாட்கள், தொழிலாளர்கள் மிக அதிக அளவில் சம்பளம் ஈட்டுவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது தொழிற்சாலை. Sixth one, expanding increases lead to more demand for goods and service. So பணத்தேவை, பணம், சம்பளம் அதிகமாகும் பொழுது அவர்களுடைய டிமாண்ட் கூடவே அவர்களுடைய தேவைகளும் அதிகமாகிறது. Expanding income lead to more demand for goods and services. Types of industries. Industries can be classified on the basis of users, types of inputs used, ownership, and size. Users. If the output is consumed by the final consumer, it's called a consumer goods sector. Consumer goods sector means if the output is consumed by the final consumer, it's called as a consumer goods sector. If the output is consumed by another producer, it's called as a capital goods sector. According to the users, it can be divided into two sectors. One is consumer goods sector and another one is capital goods sector. So what is consumer good? If the output is consumed by the final consumer, it's called consumer goods sector. What is capital good? If the output is consumed by another producer. Consumer sector அப்படினா ஒரே ஒரு டிஃபரண்ட் தான். Final consumerனா consumer good, another producer அப்படினா அது capital goods sector. There are industries that produce raw materials for other industries such as cement and steel. Such industries are called basic good industries. அதாவது மூலப்பொருள்களை தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள். It's called as basic goods industries. Types of inputs used. Industries are also classified based on the kind of raw material. மூலப்பொருட்களின் அடிப்படையில் industry பிரிக்கப்படுகிறது. How? Industries are also classified based on the kind of
raw materials used such as agro-processing, textile sector, rubber product, leather goods, agro-based industry, mineral-based industry, like that. Ownership. Firms means company. Industry. Firms may be privately owned, ஒரு தனிநபருக்கு சொந்தமாகவோ, publicly பொது துறை சார்ந்தோ, publicly owned by the government, central or state. Publicly means by the government, central or state. Jointly owned by the private and public sector, இரு கூட்டு முயற்சியின் காரணமாகவும் கூட. Joint sector or corporately owned cooperatives. Ownership. Firms may be privately owned, publicly owned by the government, central or state, whatever. Jointly owned by the private and public, joint sector or cooperatively owned cooperatives. Size. Firms may be large, small or medium based on their volume of output, sales or employment, or on the basis of the amount of இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேடு. மூலப்பொருள்கள், அதாவது எவ்வளவு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலதனம் செய்திருக்கிறார்களோ அதை பொறுத்து can be divided into 3: large scale, small scale, medium based industry. Firms may be large, small or medium based on their volume of output, sales or employment, or on the basis of the amount of investment made. There are also micro and tiny enterprises that are smaller than even small firms. The small sector is seen as important for two reasons. One, it is believed to generate more employment than the large scale sector. It is believed to generate more employment than the large scale sector, which is likely to use more advanced and automated technologies, and therefore many not generate enough employment. And second one, the small scale sector allows for a larger number of entrepreneurs to emerge from less privileged backgrounds. மிக குறைந்த, மிக பின்தங்கிய பொருளாதார நிலையிலிருந்து மிக சிறந்த தொழில் முனைவோர்களை அதிகப்படுத்துவது ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி. மிக குறுந்தொழில்கள் அதிகமாகிறது. இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸ், தொழில் குழுமங்கள். மாறிவரும் சூழலுக்கேற்ப, based on experience of industrialization in different parts of the world, it is believed that when small firms specializing in one sector are geographically concentrated in specific locations and linked to another through production and learning, they tend to be an equally, if not more efficient than large scale enterprises. Such industries of small firms are called industrial cluster. Simply, industrial clusters are group of firms in a defined geographic area that share common markets, technologies, and skill requirements. That's called as industrial cluster. So what is industrial cluster? Industrial clusters are group of firms, not in a one company, not in a single, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட group of firms in a defined geographic area. Defined geographic area means in one campus, ஒரு கட்டிடத்திற்குள்ளாக, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்குள்ளாக, குறிப்பிட்ட ஏரியாக்குள்ள. Industrial clusters are groups of firms in a defined geographic area that share common markets, technologies, and skill requirements. For example, Tata Salt, Tata Industry, Tata Sky, Tata Docomo, cellphone network. So நிறைய தொழில்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So industrial cluster means industrial clusters are groups of firms in a defined geographic area that share common markets, technologies, and skill requirements. It's called as industrial cluster. Chief characteristics of successful cluster. What are the factors that help a firm will become a successful cluster? தொழில் குழுமங்கள் முன்னேறுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன? Geographical proximity of small and medium enterprises, SME, small and medium enterprises. Sectoral specialization, large scale, small scale, medium scale industries.
Sectoral specialization, that is sectoral specialization. Close interfirm collaboration, interfirm competition, தொழில் முனைவோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய போட்டிகள், interfirm competition based on innovation, புதிய யுக்திகளை கையாளுவதில் ஏற்படக்கூடிய போட்டிகள், and a socio cultural identity which facilitates trust. மல்டி ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ், மிக திறமை வாய்ந்த வேலையாட்களை அமல்படுத்துவதில் இருக்கக்கூடிய போட்டிகள், மல்டி ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ், அதன் காரணமாகவும் தொழில் குழுமங்கள் முன்னேறுகின்றன. ஆக்டிவ் செல்ஃப் ஹெல்ப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் ரீஜனல் அண்ட் முனிசிபல் கவர்மெண்ட்ஸ், வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கவர்மெண்ட், வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட், ரீஜனல் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட், municipal governments, with the help of governments. These are the chief characteristics of a successful cluster. How do clusters originate? எவ்வாறு clusters தொழில் குழுமங்கள் உருவாகின? Clusters may arise due to many factors. நிறைய காரணங்கள் உள்ளது. Many factors. Certain clusters evolve over a long time. சில குழுமங்கள் முன்னேறுவதற்கு, சில குழுமங்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அடைவதற்கு it took a long time. Many years it took. Certain clusters evolve over a long time in history when artisans means கைவினை பொருட்கள், handcrafts, when artisans settle in one locality and evolve over centuries. Handloom weaving, example, handloom weaving clusters are one examples of this development. Else, in some sectors, when a large firm is established, a cluster of firms may emerge to take care of its input and service requirement. At times, governments may decide to encourage manufacturing. தொழில் முனைவோர்களை அரசாங்கம் முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டும், அவர்களுக்கு மோட்டிவேஷன், encourage, may decide to encourage manufacturing using raw materials from a region, which may also lead to emergence of cluster. Clusters may arise due to many factors. One, evolution. Certain cluster evolve over a long time in history when artisans settle in one locality and evolve over centuries, which may also lead to emergence of clusters. Thank you, students. Thank you for watching this video.